In a world marked by tensions, divisions, and misunderstandings, a simple idea emerged. What if peace were not limited to declarations, but became something we learn? What if living together could be taught? It all began in 2014, in Iran, Algeria, at an international congress dedicated to women, Words to Women, a powerful message carried by women and men from diverse backgrounds. From this gathering came a conviction: peace cannot last without education, without transmission, without collective commitment. An idea began to take shape. The idea of dedicating a global day to living together in peace, initiated by Cheikh called Bentounes. This idea was carried forward by AISA International NGO. But even the strongest idea cannot become a global reality without commitment. It requires convincing, explaining, bringing people together. For several years, a true diplomatic effort took place, a journey across the world. Meetings with delegations, representatives of states, institutions, grassroots actors, and the signing of a petition. The first support came from the African continent. Then, little by little, the idea spread. It crossed borders. It brought people together beyond cultures, religions, sensitivities, and beliefs. It became universal. On December 8, 2017, during the 72nd United Nations General Assembly, all 193 member states unanimously adopted the International Day of Living Together in Peace through a resolution introduced by Algeria. Unanimously, a powerful signal in a world often divided. A date was chosen, May 16, a date designed to allow all peoples on every continent to celebrate this day under favorable conditions. On that day, humanity takes shape. The following year, the first celebration was held at UNESCO in Paris, under the leadership of its Director General, Audrey Azoulay. Very quickly, the day went beyond institutions. It became a movement. Year after year, it has been celebrated across the world. In Algeria, in Cordoba, in the Netherlands, in Germany, in Morocco, in Turin, in Geneva, in schools, universities, associations, among young people, educators, and citizens. Everywhere, the same ambition: to learn to better understand one another, to engage in dialogue, to overcome differences. Because living together in peace is not something that happens naturally. It is a choice. It is something we learn. Today, more than ever, this initiative resonates with the state of the world. Tensions are rising, divisions are deepening, and yet another path is possible. The path of education for a culture of peace. A peace that is not merely the absence of conflict, but something built every day. Peace with oneself, peace with others, peace with the environment. A new step in a dynamic that continues to grow. Because ultimately, all these initiatives, all these encounters, all these mobilizations have one single purpose: to prepare the future. A future where peace is no longer fragile, nor dependent on circumstances, but deeply rooted in minds and hearts. And it begins from an early age. It begins at school, through transmission, through learning how to see the other. La journée du 16 mai, c'est la 9e édition de la résolution qui a été votée aux Nations Unies le 8 décembre 2017, à l'unanimité des 193 pays. Cette résolution nous appelle à se vivre ensemble en paix. Et comment le concrétiser dans nos sociétés? C'est de tisser des liens de tous ceux et celles qui appellent de tout leur cœur, de toute leur conscience, à un changement de vision de notre humanité. Comment voir cette humanité avec une nouvelle perspective, beaucoup plus juste, beaucoup plus digne, beaucoup plus fraternelle. Comment l'homme s'est laissé entraîner par une fatalité en croyant que c'est par la violence qu'il peut régler le problème. Alors que si on revient vers la conscience, l'homme c'est d'abord une conscience, c'est pas la couleur de sa peau, c'est pas sa religion, c'est pas sa nationalité qui le définit. C'est d'abord sa conscience. Et cette conscience humaniste qui nous a été léguée par cette mémoire ancestrale de tous ceux qui ont milité pour la liberté, pour la paix, pour l'égalité, pour la justice à travers le monde.
faire émerger une nouvelle conscience qui permettra, et de semer cette graine dans la conscience de nos enfants, d'élargir leur horizon, de les ouvrir à un monde pluriel, par le respect, par la dignité, par l'échange, par la coopération, par la synergie, et nous préparer aux défis qui nous attendent, les défis climatiques, les défis politiques, les défis démographiques. Il y a tellement de choses et de valeurs dont on a besoin de nourrir aujourd'hui la conscience de nos enfants pour qu'ils évitent le drame et la fatalité des guerres, des violences, des injustices dans lesquelles l'humanité a chaque fois chuté et elle l'a payé très cher. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnants ou de perdants, il n'y a que des perdants. Comment aujourd'hui interpeller la conscience de chaque être humain en disant qu'il faut investir dans le vivre ensemble en paix, comme on investit pour d'autres choses. Il y a des académies de guerre, il y a des académies de toutes sortes, sportives, mais il n'y a pas des académies de paix, où on peut apprendre la diplomatie de la paix, où on peut apprendre comment prévenir par la médiation préventive les drames dans lesquels vit l'humanité d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui se divise, il est dans les oppositions, il est dans les guerres, et il y en avait 11 au début du siècle, maintenant on ne les compte plus. Et combien de sang va pouvoir couler jusqu'à ce qu'on prenne conscience que ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre. Il faut prendre le chemin et construire le chemin du vivre ensemble en paix, au moins donner cette chance aux générations à venir. It is in this context, and to convey this message, that Cheikh called Bentounes met Pope Leo XIV during his visit to Algeria. Because living together is a choice, a political, philosophical, spiritual, and economic choice. As Cheikh called Bentounes reminds us, the most important thing is not only to celebrate peace, the most important thing is to teach it. It means placing peace at the heart of education and learning. In 2019, Pope Francis supported the International Day of Living Together in Peace through a letter addressed to AISA International NGO, calling wholeheartedly for blessings upon all those working for this initiative.